Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we will be solving problems on time and work. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. 2017ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. KLE ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ 2011ರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್. 2006ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Kranti Kannada batch for SBI clerical exam, practice batch for upcoming exams with top educators. March 23rd, 2022. ಮಾರ್ಚ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Full syllabus coverage for SBI clerk and other bank exams of 2022. The course will be conducted in Kannada. Top educators of the country. PDF study material will be given to you. Weekly quiz and mock tests. Dedicated doubt clearing sessions. Subscribe now. Unacademy government exams brings to you 6 new goals. Bank exams Kannada, bank exams Telugu, insurance exams, bank exams Tamil, stenographer exams, Supreme Court, High Court and District Courts clerical exams, quants, reasoning, English, general awareness. All these will be dealt in detail. Enroll now. Subscription highlights, live doubt classes to clear all your doubts, 100% exam focused classes, quizzes, mock tests and class PDF will be given to you. Flexibility to study according to your own timing and pace. Prepare with the courses specifically designed to cater the specific need of the exam. Now learn from top India's top educators. Enroll now. Get your subscription today. 3 months 1,800 rupees. For 6 months it is 2,500 rupees. For 12 months it is 3,400 rupees. For 24 months it is 4,000 rupees. Prakash has now joined. Let me welcome Prakash to Unacademy. Test series for SSC aspirants. Free test series will be there. English test series by Rani Ma'am. 4 tests will be conducted on Mondays at 9 p.m. Current affairs by Prashant Dhawan. 8 tests will be conducted on Wednesday and Friday at 10 a.m. Quant Super Series by Sahil Khandeval. 4 tests will be conducted on Wednesdays at 9 p.m. Reasoning test series by Sumit Goyal. 4 tests will be conducted on Thursdays at 9 p.m. Static GK by Ankit Avasthi, Polity and Science. 4 tests will be conducted on Saturdays at 9 p.m. Static GK by Varun Avasthi, History and Geography. 4 tests will be conducted on Friday at 9 p.m. Agni Pariksha by SSC for SSC CGL and CSCL Tier 2. 4 tests will be conducted on Sundays. So all these free tests are there. And do attend all these free test series so that you can practice. Okay, it will give you a kind of practice session for all these. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ SSC ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ do attend all these test series. Coming to iconic features, priority in doubt solving.
live doubt solving. Academic doubts will be solved by doubt solver or subject matter experts. Learners will have access to clear a doubt feature on the app to get their academic doubts resolved. Medium of delivery: Unacademy app via Ask a Doubt feature. Priority in live classes: academic features will be given priority for solving queries during live classes on Raise a Hand feature. Medium of delivery: live class via Raise a Hand feature. Raise a hand, talk with your favorite educators in live class and clear your doubts. It's much better than offline. Ask a doubt: ask up to 3 doubts at a go. You can post 2 additional doubts while waiting for a solution. Simply click crop and submit your doubts. Ask a doubt now. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ನೌವನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಗೆಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೌ. ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಈಗಲೇ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. Report and win. Opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form in the description. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮೊದಲಿಗರಾದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. Report any inappropriate content using the form in the description. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 23ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ. ಗೆಟ್ one-on-one guidance from top exam experts. You will get study planner, customized study plan with bi-weekly reviews. You will also get study material, specialized notes and practice sets. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. Manjunath has now joined me. Welcome Manjunath. Good evening Manjunath and Manjunath. Welcome to Unacademy. If you use my referral code MDB, you will be getting 10% discount. This has not changed. It is no more MDB10. It is only MDB. So if you use my referral code MDB, you will be getting 10% discount. After discount 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 293 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 488 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. Now let us straight away get inside the topic. Here is the name of the topic: time and work. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೇಳೆ. Here is your very first problem on the screen. A and B working together can do a piece of work in 4.5 hours. B and C working together can do it in 3 hours. C and A working together can do it in 2 1/4 hours. All of them begin the work at the same time. Find how much time will they take to finish the same piece of work. Your options are 3 hours, 2 hours, 2.5 hours, 3.25 hours. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು 2.25 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮೂವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 3 ಗಂಟೆ ಇದೆ, 2 ಗಂಟೆ ಇದೆ, 2.5 ಗಂಟೆ ಇದೆ, 2.5 hours. See here, 2.5 hours does not mean 2 hours 50 minutes. It is 2 hours 30 minutes only. 3.25 hours, 3.25 ಗಂಟೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. Give it a serious try. Prakash is saying 3.25 hours. How about others? ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಉತ್ತರ 3.25 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. How about others? Now let's see how to solve this problem. A and B together 4.5 hours. A and B together 4.5. B and C together 3 hours. B and C together 3 hours. C and A 2 1/4 hours. C and A 2 1/4 hours. Okay. Now the question mark is on all the three together, A, B, C. The thing here is 4.5 can be written like 9/2. This is 3 hours. This is 2 4s are 8 plus 1 9/4. Okay. Go for LCM of all these. LCM 9/2, 3 means 3/1 and 9/4. Now I will tell you how to find out LCM of all these. First you will have to take LCM of only the numerators. Okay. 9, 3, 9 LCM. 9 can divide 9 out, 3 can divide 9 out. So 9 is the LCM. And how about the denominators? For denominators, you will have to go with the HCF, highest common factor. Here I will do it. 2 can be written like 2 into 1. 1 can be written like 1 into 1. 4 can be written like 2 into 1 into 2. Or in all the three, 1 is common. So 1 is the HCF. So 9 is the final LCM of all these fractions. So let us assume that arranging 9 chairs in a class itself is the work. This is how we can define the work. If you ask A and B to do this work,
that is arranging 9 chairs. They said they need 9 by 2 hours of time. Okay. If I give 9 by 2 hours time, they will arrange all the 9 chairs. Meaning every hour they must arrange 2 chairs. Because 9 by 2 into 2, 2 will get cancelled, 9. Yes. How about this? B and C, in 3 hours, B and C together are arranging 9 chairs. It only goes to say that every hour they must arrange 3 chairs. And how about this? 9 by 4. They must arrange 4 chairs. Why? Because 9 by 4 into 4 gives you 9. 4 will get cancelled, 9 will remain. Yes. So if all these start coming together for the work, all these means who are all they? Who are all they? 2 A's, 2 B's, 2 C's. So 2 A's, 2 B's, 2 C's will arrange how many chairs in all? 4 plus 3 plus 2, 9 chairs. 2 A's, 2 B's, 2 C's together will arrange 9 chairs. Single A, single B, single C will arrange daily 4.5. Not daily, hourly. Okay. So if all the 3 start coming together for the work, you will get to see 4.5 chairs being arranged here every hour. When the work will get finished, when all the 9 chairs will get arranged. So every hour 4.5, in 2 hours they will arrange all the 9 chairs and the work will get finished. Therefore the answer is 2 hours. Every hour 4.5. To arrange all the 9, 2 hours is sufficient for them. Right? Manjunath has answered it correctly. 2 hours. Good evening, Rudragada Patil. Welcome to Unacademy. This is everything about this problem. And here we have learned how to find out LCM in case of fractions and how to find out HCF in case of normal numbers. ಈಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 1/4 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಮಾಹಿತಿ. ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? 4.5 ಅಂದರೆ 9/2 9/2. 3 ಅಂದರೆ 3 ಆಯಿತು. ಇದು 4 2 8 1 9 2 4ಕ್ಕೆ 4. ಇವುಗಳ ಲಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 9/2 3 ಮತ್ತು 9/4. 9/2 3 ಮತ್ತು 9/4 ಇವುಗಳ ಲಸ, ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಲಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ LCM ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 9 9 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. 3 9 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೈ ಬಿಡಿ. 9 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು, ಅದೇ ಲಸ. ಮೇಲ್ಗಡೆದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಳಗಡೆದು ಮಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆದು 2 1 4 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹ್ಯಾಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? 2 ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? 2 × 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಎಸ್. 1 ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? 1 × 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಎಸ್. 4 ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? 2 × 1 × 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಎಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಿದೆ? 1 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಸ 1. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ 1 ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಲಸ. ಸರಿ ಆಯಿತಾ? ಸೊ 9 ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಚೇರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 2 ಚೇರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಚೇರ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 2 ಚೇರ್ ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ಚೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 9 ಚೇರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 9/2 ಇದೆ, ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. 2 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೇರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 2 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ
9 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 3 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ 3 3 9. ಇನ್ನು ಸಿ ಮತ್ತು ಎ 9/4 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 9 ಚೇರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟು 4, ಯಾಕಂದರೆ 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 9. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 4 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ 4 3 2 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 9 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು? ಇಬ್ಬರು ಎಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಬಿಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಸಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 9 ಕುರ್ಚಿಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 9 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಇಬ್ಬರು ಎ, ಇಬ್ಬರು ಬಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದರೆ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 4 ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ 4 ಅರೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದೇ 9 ಚೇರ್. 1 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಚೇರ್, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ 9 ಚೇರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? 2 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಲ್ ದ 9 chairs will get arranged and the work will get finished. Therefore the final answer is 2 hours. So second option should be marked. ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್? ABC, AB, BC, C. This formula can also be used. Okay. In place of A it is 4.5. In place of B it is 3 hours. In place of C it is 2 1/4 hours. Okay. A is 4.5. B is 3 hours. C is 2 1/4 hours. Use this formula and check whether you will get again the same answer or not. ABC 4.5 into 3 into 2 1/4, right? 2 1/4. 2 1/4. So the same thing can be written like this also. 2 4s are 8 plus 1 9/2 into 3. 4 2s are 8 plus 1 9/4. In the denominator it is A into B, that is A into B. 9 3s are 27/2 plus B into C. 3 9s are 27/4 plus C into A. This is C, this is A. 9 9s are 81. 2 4s are 8. In the numerator it is 9 9s are 81. 81 into 3. In the numerator it is 81 into 3 and then divide by 8. This is in the numerator part. Coming to the denominator, 2 4 8. Go for LCM. LCM is 8. 2 has become 8 4 times. 4 times of this. 108 plus 4 times of this is 108. 4 has become 8, got doubled. This should also get doubled. Then 8 as it is, 81 also as it is. You can strike out 8 8. The denominators are same, you can strike them out. 81 into 3 in the numerator. In the denominator it is 1 plus 4 5, 5 plus 8 13, 1 carry. 9 plus 5 14, 1 carry. 2, right? 243. Now 3 ones are 3 81s are 81 ones are 81 ones are 1 hour. Who all will take 1 hour time? 2 A's, 2 B's, 2 C's. All these together will take 1 hour time. But the question mark is on single A, single B, single C.
So if only 3 persons will come here, they will take double the time, that is 2 hours time, and that's the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ABC ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 4.5 ಗಂಟೆ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಬರೀಬೇಕು, ಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 1/4 ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೋಡಿ, 4 1/2 3 ಮತ್ತು 2 1/4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಇದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 2 8 + 1 9/2 ಇಂಟು 3 ಆಗಿರಲಿ. 4 2 8 1 9/4 ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಗೀತು. ಕೆಳಗಡೆ ಎ ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ, 2 ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. 9 3 27. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 3 9 27, ಕೆಳಗಡೆ 4 4. ಸಿ ಮತ್ತು ಎ, ಇದು ಸಿ ಇದು ಎ, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 9 9 81, 4 2 8. ಮೇಲೆ 9 9 81 ಇಂಟು 3, ಕೆಳಗಡೆ 4 2 8, ಮೇಲೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 8 ಇದೆ. ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 4 8 ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸೇಮ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ LCM. 2 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈ ಬಿಡಿ. 4 8 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈ ಬಿಡಿ. 8 ಲಸ ಆ 8ನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 2 ಹೋಗಿ 8 ಆಯಿತು, 4 ಪಟ್ಟು ಆಯಿತು. ಮೇಲೆ ಕೂಡ 4 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ. 4 ಡಬಲ್ 8, ಕೆಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಬಲ್. 8 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 8 8 ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮೇಲೆ 81 ಇಂಟು 3 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 243 ಬರುತ್ತೆ. 3 1 3 81 81 81 1 hour ಬಂತು. ಈ 1 hour ಯಾರು? ಇಬ್ಬರೇ, ಇಬ್ಬರು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿ, ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಬಂದರೆ 1 hour. ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದರೆ ಡಬಲ್ 2 hours. ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Manjunath DM has now joined at me. Welcome Manjunath DM to Unacademy. So the final answer is second option, 2 hours. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. Ronald and Alan are working on an assignment. Ronald takes 6 hours to type 32 pages on a computer, while Alan takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers to type an assignment of 110 pages? Your options are 7 hours 30 minutes, 8 hours, 8 hours 15 minutes, 8 hours 25 minutes. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೊನಾಲ್ಡ್ 6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 32 ಪುಟಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲಾನ್ 5 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 40 ಪುಟಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 110 ಪುಟಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 7 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ, 8 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ, 8 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷ. These are your options. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು? How much time will they take? Give it a serious try.
What can be the answer here? ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಲಾನ್ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 110 ಪುಟ ಈಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೊನಾಲ್ಡ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು? 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 32 ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲಾನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು? 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 40 ಪುಟವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 110 ಪುಟವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? Solve ಮಾಡ್ತಾ? Now let's see how to solve this problem. First let us concentrate on only Ronald. In 6 hours he will type 32 pages. In 6 hours he will type 32 pages. In 1 hour how much he will type? First one always in denominator, rest in the numerator. 2 3s are 2 16s are. So these many pages he will type every hour, right? And how about Alan? Alan in just 5 hours he will type 40 pages. It only means 5 8s are 40. Every hour he will type 8 pages because 5 8s are 40. Together, how many pages will they type in an hour? Let us add them. If you add these two, you will get every hour. Together, how many pages will they type? 3. 3 as it is, therefore 16 also as it is. Plus as it is in between. 1 has become 3 times, therefore this should also be made 3 times. 24, 30, 40 by 3. These many pages they will type together in an hour. Do you agree with me? 16 by 3, 8 by 1, 1 and 3, yes. 16, yes, 3 times, therefore this should also be 3 times. 24, 30, 40 by 3, yes. Everything is all right. Okay. So if I ask them to type only these many pages, then they will say they need 1 hour time. But now I am asking them to type together in all 1 and 10 pages. How many hours will they demand? Always question mark on the right hand side, always first one in the denominator, always rest in the numerator. 110 as it is. Shift 40 by 3 to the numerator. This will become 3 by 40. 0 will get cancelled. 11 3s are 33 by 4. 33 divided by 4. These many hours. 4 8s are 32. 1 will remain. This is hours, right? So together they will take 8 hours. 8 hours and then 1 by 4 hours. 1 by 4 hours means quarter hours. Quarter hours means 15 minutes. This is the final answer. This is there in the options. Yes. The third option should be marked 8 hours 15 minutes. See, all the options are close options there. 8 hours is also there. 8 hours 15 minutes is also there. 8 hours 24 minutes 25 minutes is also there. All the options are almost close options. The correct answer is the third option, 8 hours 15 minutes. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೊನಾಲ್ಡ್ 6 hours ಅಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 32 ಪುಟವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, 6 ಗಂಟೆಗೆ 32 ಪೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಾನು 1 hour ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ.
2 3 2 16 16/3 ಪೇಜಸ್ ಎವ್ರಿ ಅವರ್. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 16/3 ಪೇಜಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅಲಾನಿಗೆ ಬಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 40, 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 40 ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆ 40, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 8 ಪೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 1 ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 16/3 ಇವನು, 8/1 ಅವನು. ಕೆಳಗಡೆ 3 1 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು 3 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ 16 ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 1 ಹೋಗಿ 3 ಆಗಿದ್ರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 3 ಪಟ್ಟು, 8 3 24, 2 ಸೇರಿ 40 ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ 3 40/3 ಪೇಜಸನ್ನು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟೇ ಪೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ 1 ಅವರ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 110 ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಲು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಲು ಕೆಳಗಡೆ 40/3 ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ 110 ಮತ್ತು 1 ಮೇಲ್ಗಡೆ. 110 × 1 ಅಂದರೆ 110 ಆಯಿತು. ಕೆಳಗಡೆ 40/3 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 3/40 ಆಗುತ್ತೆ. 0 0 ಕೈ ಬಿಡೋಣ. 11 3 33 ಕೆಳಗೆ 4, 33/4 ಅಂದರೆ /4 ಅಂತ. 33ಅನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಗಾಕಾರ 33 4ರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ. 4 8 32, 1 ಉಳಿತು. ಫಸ್ಟ್ 8 ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೆಳ ಬರೀಬೇಕು. 8 1/4 ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆ 8 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂತ. 1/4 ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 15 ನಿಮಿಷ. ಸೊ 8 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ. Here is your third problem on the screen. A can do as much work as B and C together can do. A and B can together do a piece of work in 9 hours 36 minutes and C can do it in 48 hours. The time in hours that B needs to do the work alone is. Your options are 18 hours, 24 hours, 30 hours, 12 hours. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಷ್ಟೇ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 9 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 18 ಗಂಟೆ ಇದೆ, 24 ಗಂಟೆ ಇದೆ, 30 ಗಂಟೆ ಇದೆ, 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಇದೆ. These are your options. Give it a serious try. This is a bit tougher problem. There is no hurry at all. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. You can take your own time. You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು.
Any answer? Shall we solve this? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. A can do as much work as B and C together can do. A and B together do a piece of work. A and B together can do a piece of work in 9 hours 36 minutes. This is 9 hours. 36 minutes can also be converted into hours just by dividing it by 60. 9 hours plus this is 6 6 are, this is 6 10s are, you can cancel here again, 2 3s are, 2 5s are, 9 5s are 45, 9 5s are 45 plus 3 48 by 5, right? So these many hours together they will take. Every hour how much work they will finish, just reciprocal of that. Okay, every hour A and B together will finish 5 by 48th of the work every hour. And how about C? C is taking 48 hours time to do the full work. Every hour he will do 1 by 48th of the work. Okay, now together means A, B, C, all the three together. A, B, C, all these three together. All these three together, it is 5 by 48 plus 1 by 48. 48, 5 plus 1 is 6. 6 ones are, 6 8s are. Right? So 1/8 of the work they will finish every hour, all the three together. Now A can do as much work as B and C together, right? So in 1/8 A is equal to B plus C, right? A is equal to B plus C. So half of this will be done by A, half of this will be done by B and C together. Do you agree with me? Because A is equal to B plus C. A is on one side, B and C together on the other side, and both have got equal capacity. So in 1/8 let us distribute them, half to A, half to B plus C, half of 1/8. Right? So the capacity of B and C, half of means into 1/8, that is 1 by 16th. This is the capacity of B and C together. And we know the capacity of C. C alone is 1 by 48. C alone is 1 by 48, and if you remove that 1 by 48, you will be left out with B alone. In B and C it is 1 by 16, right? If you want B alone, then 1 by 16 minus C, that is 1 by 16 minus 1 by 48, right? So 48, then 16 has become 48 3 times.
Therefore, the numerator should also be made 3 times. 48 as it is. Okay. If 48 as it is, then 1 also as it is. 2 by 48. If you cancel them, you will get 1 by 24. This is the work of B per hour. And if you go for reciprocal of this, you will get the final answer, that is 24. Is it there in the options? Yes, 24 hours. In 2 days, if I want to do the full work, every day I must finish half of the work. Assuming in 2 days I am finishing of the whole syllabus, every day I must finish half. Today half, tomorrow half, in 2 days everything is over. 2 means 2 by 1, 2 means 2 by 1, half means 1 by 2. They are reciprocals of each other. This is per day's work, this is total time taken, right? If C is doing the full work in 48 hours, every hour he will finish 1 by 48th of the work. This is how we can use this. They are reciprocals of each other. The reciprocal of total time taken is per day's work, per hour's work. The reciprocal of per hour's work gives you total time taken, right? The same thing I've used here throughout this problem. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 9 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. 9 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ 60 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅದು ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6 6 10 ಮತ್ತೆ 2 3 ಅಂದರೆ 12 3 30 12 60 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. 5 9 45 3 48 ಕೆಳಗಡೆ 5. ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 5 ಅಂದರೆ 48ನೇ 5 ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 1 by 48. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇದು ಎ ಬಿ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸಿ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸೋರು ಏನು ಕೂಡಿಸ್ತೀರಾ, 5 by 48. ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೇರಿ, ಇದು ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 3 ಜನ ಸೇರಿ 48 48, 5 + 1 6 6 1 6 8 ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 1 by 8 ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ, ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಸ್ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅಂದರೆ ಎ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 1 by 8 ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಧ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ 1 by 8 ಅದು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 1 by 8 ಅರ್ಧ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 1 1 2 8 16. ಅದರ ಅರ್ಥ 1 by 16th ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 1 by 16 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 1 by 16, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಬಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 1 by 48. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿದು ಒಬ್ಬಂದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 48 ಇದೆ. 48 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, 16 3 48 3 ಪಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಪಟ್ಟರೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 3 ಪಟ್ಟು. 48 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 3 - 1 ಅಂದರೆ 2, ಮೇಲೆ 2 ಕೆಳಗಡೆ 48, 2 1 2 24. ಸೊ 1 by 24 ಇದು ಯಾರ್ದು, ಬಿದು. ಬಿ 1 by 24 ಇದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. 24 hours ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 24 hours ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Here is your next problem on the screen. A can complete a work in m days and B can complete it in n days.
How many days will it take to complete the work if both A and B work together? Your options are m plus n days. Second option 1 by m into 1 by n days. M plus n by mn days. Fourth option mn divided by m plus n days. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು m ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. Shivanand Kodagnur has now joined me. Welcome Shivanand Kodagnur to Unacademy. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು m ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು n ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ m ಪ್ಲಸ್ n ದಿನಗಳು. ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ 1 ಬೈ m ಇಂಟು 1 ಬೈ n ದಿನಗಳು. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ m ಪ್ಲಸ್ n ಬೈ mn ದಿನಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ಕೆ mn ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ n ದಿನಗಳು. What can be the possible answer here? Shivanand is saying the answer is fourth option. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How about others? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು m ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು n ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ? m ದಿನಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ, ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ. ಎ ಅಲೋನ್ m days, every day 1 by m per day. Every day he will finish 1/m of the work. Same thing with B. Together they will finish 1 by m plus 1 by n. This much of the work every day they together will finish. Okay. Now let us add these two. This is the common platform that we can obtain. M has become mn, got multiplied by n, therefore this should also be multiplied by n. N has become mn multiplied by m, therefore this should also be multiplied by. So every day they will finish this much of the work together. If you go for reciprocal of this, you will get the total number of days that together they will take. That is the final answer. Is it there in the options? M, n, m plus n. Yes. Last option should be marked. That is the correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ m ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 by m ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸ. n ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 by n ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸ. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ 1 by m plus 1 by n. m ಮತ್ತು n ಲಸ mn ಆಗುತ್ತೆ. m ಹೋಗಿ mn ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ n ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೇಲೆ ಕೂಡ n ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. n ಹೋಗಿ mn ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ m ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೂಡ m ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸೋ ಕೆಲಸ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ. This is one more way of solving this problem. This is the formula using which
we can solve this problem. Okay, m in place of a we have got m, in place of b we have got n. That's it. Individual are given and combined is asked. Okay, so in place of a it is m, in place of b it is n. This is the final answer. Okay, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇದೆ. ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ? ಎನ್ ಇದೆ. ಎ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಮ್, ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ಕೆ. ಓಕೆ, here is your next problem on the screen. A takes 3 times as long as B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together to do the work. If all the 3 working together can complete a job in 24 days, then the number of days A alone will take to finish the job is. Your options are 100, 96, 95, 90. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯದ 3ರಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬಿಯು ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯದ 4ರಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 3 ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 100, 96, 95, 90. These are your options. Give it a serious try. You can drop your answers in the live chat here. None of you have answered this, and I am leaving this problem for the homework. Manel try madidina. Okay, I'll be going to the next one, and I will give you the answer also. The answer is second option, 96. Okay, ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ 96 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. This is for homework. Moving on to the next one. A and B together can finish a piece of work in 20 days. B and C together in 10 days. C and A in 12 days. Then A, B and C jointly can finish the same work in. Your options are 4, 2 by 7, 30 days, 8, 4 by 7, 7 by 60 days. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 4 4 2/7 ದಿನಗಳು, 30 ದಿನಗಳು, 8 4/7 ದಿನಗಳು, 7/60 ದಿನಗಳು. Which formula can you use here? ABC, AB, BC, C. This formula you can go ahead. But don't forget, in the end, it is again going for doubling. Okay. In the end, you will have to double the answer. Why? Because it is A and B, not just A. Okay. Without using formula also you can do this. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಬ್ಬರೇ ಕೊಟ್ಟು ಇಬ್ಬರದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಬ್ಬರದು ಕಂಬೈನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತೀವಿ. 3 ಜನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ಜನರು ಕಂಬೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತೀವಿ. 4 ಜನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಟ್ಟು 4 ಜನರದ್ದು ಕಂಬೈನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಬೇಕು. Give it a serious try and you can drop your answers in the live chat here. Now let's see how to solve this problem quickly. A and B 20. Now I am doing it without using formula. A and B 20. B and C together 10. C and A together 12. 20, 10 and 12. Go for LCM. And define the work first. 10 can divide 20, forget it. 4 5s are 4 3s are, right? 5 4s are 23, the 60 is the LCM. Let us assume that arranging 60 chairs in a class itself is the work. This is how we can define the work. In 20 days, A and B together will arrange 60 chairs. It only goes to say that every day they must arrange 3 chairs, because 23s are 60. Same way, B and C together in 10 days they will arrange all the 60. It only goes to say that every hour they must arrange 6 chairs, because 10 6 are 60. And how about C and A? In 12 days they will arrange all the 60. It only goes to say that every day they must arrange 5 chairs. If all these start coming together for the work 2A, 2B, 2C, 2A's, 2B's, 2C, 6, 9 plus 5, 14 chairs. Single 2A's, 2B's, 2C's will arrange 14. Single A, single B, single C will arrange only 7 chairs, right? Every day, all the 3 together can arrange how many chairs? 7 chairs. Mahendra, I am speaking in English only. Okay. I will explain everything once in English, then once in Kannada. Okay. When I start speaking Kannada, you turn a blind ear or deaf ear. Okay. So in only 2 languages, English and Kannada. So all the 3 together will arrange every day how many chairs? 7 chairs. If I ask them to arrange 7 chairs, then they will demand 1 day time. But if I ask them to arrange all the 60, that is, if I ask them to
do the full work, then how many days will they demand? Always question mark on the right hand side, first one always in denominator, rest in the numerator. 7 8s are 56, 4 is the remainder, then the divisor. 8 4 by 7 days. Is it there in the options? Yes. The third option should be marked 8 4 by 7 days. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20 10 12 ಲಸಾಕ್ ನಡೆದರೆ 60 ಬಂತು. 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. 23 60, 10 6 60, 12 5 60 ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 14 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 14 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು? ಇಬ್ಬರು ಎಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಬಿಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಸಿಗಳು. ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಡೈಲಿ 14 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಡೈಲಿ 7 ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 7 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ನಾನು 3 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ದಿನ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಲಗಡೆ ಯಾವಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 60/7 60ನ್ನು 7ರಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್. 7 8 56, 4 ಉಳಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು, 7ನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. 8 4 by 7 days. You can solve this problem using formula also. 20 10 and 12, 20 10 and 12, ABC AB plus BC plus CA. 20 10 and 12, this is 200, this will be 120, this will be 240. 20 10 12, 200, 300, 500, 60. 0 0 will get cancelled. 2 1s are 2, 28s are 4, 7s are 4, 3s are 30/7. 30/7 days. What is this 30/7? 2 A's, 2 B's, 2 C's together, but only single man, single A, single B, single C are coming to work. So therefore they will take double time. 2 into 30/7, that is 60/7. 60/7 once again it is 8 4/7 days. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ? 30/7 ಡೇಸ್. ಇದು ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದರೆ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. 2 30 60, ಕೆಳಗಡೆ 7ಗೆ 7 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 60ನ್ನು 7ರಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ 8 4/7 ಡೇಸ್. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಾರ್ಟ್. ABC, ABBCCA. Moving on to the next one. Here is your next problem on screen. How many men need to be employed to complete a job in 5 days? If 15 men complete 1/3 of the job in 7 days. Your options are 20, 21, 45, 63. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಪುರುಷರು 1/3 ದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪುರುಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 20, 21, 45, 63. These are your options.
You can drop your answers in the live chat. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 20 ಇದೆ, 21 ಇದೆ, 45 ಇದೆ, 63 ಇದೆ. These are your options. What can be the answer? Mahindra, what is your answer? हिंदी is ruled out. मुझे हिंदी आती है लेकिन मैं अभी हिंदी यूज़ करना पसंद नहीं करता. Okay, because it will consume more time. क्योंकि I will have to explain once in English, once in Hindi, once in Kannada. That is too long, right? That is the reason if you are from Hindi medium, it is better you concentrate hard when I start speaking English. See, now let's see how to solve this problem. 1/3 of the job in 7 days. What is the meaning of 1/3? Make 3 equal parts and take only one part. That's the meaning of 1/3. The number in the denominator always talks about how many equal parts one must make. The number in the numerator always talks about how many parts one must pick. So first make 3 equal parts in this work, and to finish just one piece he is taking 7 days. Since all are equal pieces, 7, 7, 7 days each, 7, 7, 7, total 21 days. This is how we can softly avoid these fractions. So 15 men will finish the full work in how many days? 21 days. That's the meaning. How many men are needed to finish the same work in how many days? 5 days. On this side it is men, on this side it is days. 15 and 21 will go to the numerator. 5 in the denominator, 5 ones are, 5 threes are, 21 threes are, 63. Men is the final answer. Is it there? 63 men. Yes, fourth option, 63 men is the correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1/3 ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 7 ದಿನ ಬೇಕು. 3ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 7 ದಿನ. ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ 7 7 7 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 21 ದಿನ ಆಯ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪುರುಷರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ದಿನಗಳು, ಡೇಸ್. 21 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? 15 ಜನ ಪುರುಷರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪುರುಷರು ಬೇಕು 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, now there are more than one column. There are more than one column. If there is more than one column, be it any topic, I will give you one trick. Use the trick. Now I am giving you the trick. Along with the question mark, 15 is there. First encircle this and go for the box. This is the very first step. Now this box will start acting as a reference column for us. Start comparing this box with each of the remaining columns. There is only one column to be compared with. That is days column. Now let me compare this box with days column. See, if I give you 21 days time, that is sufficient time, then how many men are required to finish the work? 15 men. But here there is an element of urgency. In just 5 days I want to finish it off. If you want to finish it off in just 5 days, then you will have to employ more men. More is the word from your mouth. Out of these two, which is more? 21 is more compared to 5. So the word from your mouth is more. Encircle the number which is more. All the encircled numbers should be placed in the numerator and the rest in the denominator. Cancel them to get the final answer. So wherever we can use this trick, wherever we come across more than one column, be it any topic. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಮ್ಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 15 ಜನ ಪುರುಷರು 21 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪುರುಷರು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ?
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ರೌಂಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುರುಷರನ್ನು ದಿನಗಳ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 21 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 15 ಜನ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು 5 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಸಿ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? 21 ಜಾಸ್ತಿನಾ 5 ಜಾಸ್ತಿನಾ? 21 ಜಾಸ್ತಿ. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗದಿರುವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, here is the next problem on the screen. A can do a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 days. If they work together for 5 days, how much of the work is left? Your options are 11 by 30, 15 by 30, 19 by 30, 12 by 30. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲಸದ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಂಕ ಉಳಿದಿದೆ? ಕೆಲಸದ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಂಕ ಉಳಿದಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 11 by 30, 15 by 30, 19 by 30, 12 by 30. These are your options. ಕೆಲಸದ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಂಕ ಉಳಿದಿದೆ? Now give it a try and you can drop your answers in the live chat here. Your options are 11 by 30, 15 by 30, 19 by 30, 12 by 30. ನೋಡಿ, A alone can finish a piece of work in 25 days. B alone in 30 days. 25 and 30 go for LCM. And first define the work. 5 5s are 5 6s are 5 5s are 25 6s are 150. 150 is the LCM. 150 is the LCM. So using this LCM, let us define the work first. If 150 chairs are arranged here, the work is finished. If 150 chairs are arranged here, the work is finished. This is how we can define the work. Okay. If you ask A to do this work, he said he needs 25 days time. It only means every day he must arrange 6 chairs. Right? Coming to B, in 30 days, if I ask B to do this work, then B said he needs 30 days time to arrange all the 150. It only goes to say that every day he must arrange 5 chairs. And if they start coming together for the work, 6 chairs by A, 5 chairs by B together, we will get to see 11 chairs being arranged here every day. Daily 11 chairs are getting arranged. And like that, they work together for in all how many days? For 5 days. It only goes to say that 55 chairs will get arranged. Out of a total of 150, 55 have been arranged. How many more to go? The remaining work, the left out work is 95. This is the left out work. Out of 150. Cancel them. 5 19s are 5 30s are, right? This is the final answer. This much of the work is left out. Is it there in the options? No. A alone 25 days, B alone 30 days, right? So 25 6 are 150, yes. 35 are 150, yes. 6 plus 5 together, they will arrange 11 chairs every day, yes.
and they have worked together for 5 days. 11 5s are 55 chairs are already arranged by them out of a total of 150. That is also correct. So out of a total of 150, 55 chairs have been arranged by them. 10 minus 5 is 5. 15 minus 6 is 9. Yes, this is the left out work out of a total of 150 chairs. 5 19s are, 5 30s are. This is the correct answer, 19 by 30. Undoubtedly, the third option is correct. I'm sorry, this is wrong, this is correct, 19 by 30. Okay, now ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ 25 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 25 ಮತ್ತು 30 ಲಸಾಕ ನಡೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 5ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 5ರಿಂದ ಭಾಗ ಗೊತ್ತವೆ. 5 5 25, 5 6 30. 5 5 25 6 150 ಲಸ, 150 ಲಸ, 150 ಲಸ, 150 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೇಗೆ ಈ 150 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ದಿನ ಬೇಕಂತಾರೆ. 25 ದಿನದಲ್ಲಿ 150 ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 6 ಕುರ್ಚಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ 25 6 150. ಬಿ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 150, ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನ 5 5. ಯಾಕೆಂದರೆ 35 150. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನು 6 ಇವನು 5, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಡೈಲಿ 11 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 55 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 150ರಲ್ಲಿ 55 ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 95 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಟೋಟಲ್ 150ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ 150ರಲ್ಲಿ 95 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 5 19 5 3. ಸೊ ಕೆಲಸದ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸ 19 by 30. Okay. Here is your next problem on the screen. 16 men are able to complete a piece of work in 12 days, working 14 hours a day. How long will 28 men working 12 hours a day take to complete the work? Your options are 10 days, 7 days, 8 days, 6 days. These are your options. You can drop your answers in the live chat here. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 16 ಜನ ಪುರುಷರು ಪ್ರತಿದಿನ 14 ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 28 ಜನ ಪುರುಷರು ಪ್ರತಿದಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 10 ದಿನಗಳು, 7 ದಿನಗಳು, 8 ದಿನಗಳು, 6 ದಿನಗಳು. These are your options. First you give it a try, then I will solve it. First you give it a serious try, then I will be doing it. These are your options: 10 days, 7 days, 8 days, 6 days. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. Okay, with the answer here. ಮಹೇಶ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಂತೇಶ್ ಭಜಂತ್ರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ? Now let's see how to solve this problem. See, here also we are coming across too many columns, that is 3 columns. Therefore you can go for the trick. Men working hours, days, 16 men, 12 days, 14 hours, right? How long means how many days? Will 28 men take 12 hours?
So we are coming across 3 columns. More than 1 column, straight away you can go with the trick. Okay, this trick can be used in all the topics, not only in time and work. So the very first step is going for searching the question mark. In which column we have got question mark? In which column we have got question mark? In days column we have got question mark. Search for it. The number with the question mark should be encircled and the box to that column. This is the very first step. Now this box will start acting as reference column for us. Start comparing this box with each of the remaining columns. Let us first compare this days column with hours and then days column with men. First let me compare this days column with hours column. See here, if you work every day 14 hours, you will finish the work in 12 days. But if you are a bit lazy, that is, if you work only 12 hours a day, then will you take more number of days or less number of days? Obviously more number of days. If you are lazy, then you will be taking more number of days. More is the word from your mouth. Out of these two, which is more? 14 is more compared to 12. Therefore, encircle the number which is more and forget it. Now let us compare this box days with men column. If 16 men come here to work, they will take 12 days time to finish the work. But if you employ more men, that is 28 men, if more people come here to work, obviously they will finish it off quickly, that is in less number of days they will finish it off, which is less. 16 is less compared to 28. After this, what you must do, all these encircle numbers will go to the numerator and the rest in the denominator, cancel them to get the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಗಂಟೆ ದಿನಗಳು 16 ಜನ ಡೈಲಿ 14 ಗಂಟೆ ದುಡಿದ್ರೆ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. 28 ಜನ ಡೈಲಿ 12 ಗಂಟೆ ದುಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? ದಿನಗಳ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ರೌಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮನ್ನು, ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಡೈಲಿ 14 ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದ್ತೀನಿ? 14 ಗಂಟೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ 12 ದಿನ ಸಾಕು. ಡೈಲಿ 14 ಗಂಟೆ ಓದಿದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ 12 ದಿನ ಸಾಕು. ನಾನು ಡೈಲಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲೇಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗಂಟೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗಂಟೆ ನೀವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ? ದಿನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ನೀವು ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಓದೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಮತ್ತು 14 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? 14 ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. 16 ಜನ ಪುರುಷರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ 28 ಜನ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು? 16. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಆಗದಿರೋವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಯಾವ್ಯಾವು? 16, 14, 12. 16, 14, 12. All these encircled numbers should be placed in the numerator. Coming to the denominator part, which are not encircled, they should be placed in the denominator. 28 and 12. 28 ಮತ್ತು 12 ಅವು ರೌಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. 14 ಒಂದಲೇ, 14 ಎರಡಲೇ, 12 ಔಟ್. 2 ones are, 2 8s are. The final answer is 8 days. So ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ? 8 ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. Friends, let me tell you one important thing. 8:20 p.m. that is 20 hours every day. We will have free class on YouTube every day, and every day different topic.
and it can run up to 10 also, 10:30 also. Closing time is not fixed. Starting time it is 8:20, but today I was a bit late. That is only because it was my first class on YouTube under new conditions. Okay, but from tomorrow onwards I will be live on YouTube at sharp 8:20 p.m. with different topic. Okay, it does not mean that this session is closed now. Okay, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾತ್ರಿ 8:20 ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 8:20 ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ, ಇವತ್ತಿಂದ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ at sharp 8:20 p.m. on different topic every day. Okay, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಆಗದಿರೋವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. So this is everything about this problem. Moving on to the next one. Here is your 10th problem on the screen. If 90 men can do a certain job in 16 days working 12 hours a day, then the part of that work which can be completed by 70 men in 24 days working 8 hours per day is. Your options are 1/3, 2/3, 7/9, 5/8. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 90 ಜನ ಪುರುಷರು 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 70 ಜನರು 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸದ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಂಕವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಜನ, ದಿನ, ಗಂಟೆ, ಕೆಲಸ, 4 ಕಾಲಮ್ಗಳಿವೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಕಾಲಮ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಮ್ ಬಂದರೆ ಮುಗಿತು, ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. There are in all 4 columns here, friends. One is men, days, number of days taken, number of working hours, and the work itself. In all there are 4 columns. Now give it a try. Give it a serious try, and then I will be solving this problem. It is also same, using the same trick you can manage this problem. ಮಾಂತೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಆನ್ಸರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ವೇಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು 4 ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಲಿ, ನಾನು 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ನಾಲೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾಂತೇಶ್, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು? How about Rudragada Patil? Rudragada Patil, are you there? Or are you asleep? ಒಂದು ಸತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮಲಗಿದರೆ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಬೈಬೋದು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದಂತೂ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ.
men, then days, then working hours, and then the work. Okay. 90 men can finish a job, that is one full work, in how many days? 16 days, working 12 hours a day. This is statement number 1. Then the part of that work which can be completed by 70 men, okay, 70 men, 24 days, working 8 hours a day. What part of the work? Okay. So the question mark is here in work column. The number with the question mark should be encircled and the box that column. This is the very first step. Now you will have to start comparing this box with each of the remaining columns. If you work 12 hours, you can finish full work, one full work. But now you are working only 8 hours. Then you will finish. Can you finish the full work? No. You will have to. You will finish less work. Less is the word from the mouth out of these two, which is less. 8 is less compared to 12. So the n circle the number which is less. 8 is less compared to 12. So n circle 8. Now forget this hours column. Now let us compare days and work. In 16 days, you will finish full work. In 24 days, you can do still more work. More is the word from the mouth out of these two, which is more. 24 is more compared to 16. N circle the number which is more big. 24 is more compared to 16. So n circle the number which is more. 24 is more. Now forget it. Last comparison, men and work. If 90 men come here, they can finish the full work. But only 70 men are coming to work. Naturally, they will be finishing less amount of work, which is less. 70 is less compared to 90. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ, ಬರೀ 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ. ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು? 8. 16 ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ, 16 ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಕೆಲಸ ಬಂದರೆ 24 ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು? 24. 90 ಜನ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. 70 ಜನ ಬಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು? 70. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಆಗದಿರೋವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಯಾವ ರೌಂಡ್ ಆಗಿವೆ? 70, 24, 8, 1. ಆಲ್ ದ ಎನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. 70, 24, 8 and 1. All the encircled numbers should be placed in the numerator like this, and the rest in the denominator. 90, 16, 12. 90, 16, 12. All these are not encircled. They should be placed in the denominator. Now cancel them to get the final answer. 12 ones are 12 twos are 8 ones are 8 twos are 2 ones are 2 ones are 0 0 out. You are left out with 7 by 9. And is it there in the options? Yes, the third option, 7 by 9 is correct answer. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೌಂಡ್ ಆಗದಿರೋಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 7 by 9 ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತದೆ. This is everything about problem number 10. Now I am moving to the next problem, problem number 11. Here is your next problem on the screen. A and B can do a piece of work in 15 days. B and C can do the same work in 10 days. And A and C can do the same in 12 days. The time taken by A, B and C together to do the same job is. Your options are 4 days, 9 days, 8 days, 5 days. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. B ಮತ್ತು C ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 12 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? 4 ದಿನ, 9 ದಿನ, 8 ದಿನ, 5 ದಿನ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? 4 ದಿನ, 9 ದಿನ, 8 ದಿನ, 5 ದಿನ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ರೈ. ಮತ್ತು ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ABC divide by AB plus BC plus CA. Now I expect everybody to do this. What can be the possible answer here? Solve now. Now let's see how to solve this problem quickly. A and B together, it is 15 days. And then B and C together, it is 10 days. And what else? A and C, 12 days. 15, 10 and 12. Go for LCM. 15, 10 and 12. 5 3s are 5 2s are 12 as it is. 2 can divide 12 out. 3 can divide 12 out. 12 into 5, 60. 60 is the LCM. Let us define the work like this. Arranging 60 chairs in a class, in a room itself is the work. This is how we can define the work. If I ask A and B to do this work, they said they need 15 days time to arrange all the 60. It only goes to say that every day they need to arrange 4 chairs. Only then in 15 days they can arrange all the 60. In simple terms, 15 4s are 60. Same way, 10 days, 60 chairs, 10 6s are 60. 12 days, 60 chairs, 12 5s are 60. 2 A's are there, 2 B's are there, 2 C's are there. 2 A's, 2 B's, 2 C's. All these together will arrange 6 plus 4 plus 5. It is 15 chairs. 2 A's, 2 B's, 2 C's together will arrange every day 15 chairs. Single A, single B, single C will arrange half of this. Half of this means 7.5. If I ask them to arrange only 7.5 chairs, they will demand 1 day time. But if I ask them to arrange 15 chairs, then they will demand 2 days. 7.5 1 day, 15 2 days. 30 chairs, double 4 days. 30 double 60, 4 double 8. So in 8 days they will finish it off. Is it there in the options? Yes, it is very much there in the third option, and that should be marked. 8 days is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 15 ದಿನ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 10 ದಿನ, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 12 ದಿನ. 10 15 10 12 ಲಸಕ್ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5ರಿಂದ 5 3ಲೆ 5 2ಲೆ 12 ಆಗೇ ಇರಲಿ. 3 12 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಔಟ್, 2 12 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಔಟ್. 12 60. 60 ಲಸ ಆಗಿರಲಿ. 60 ಲಸ 60 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 15 ದಿನ ಬೇಕಂತಾರೆ. 15 ದಿನಲ್ಲಿ 60 ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 4 ಚೇರ್. 15 4 60. 10 ದಿನಲ್ಲಿ 60 ಅಂದರೆ 10 6ಲೆ 60, 12 5ಲೆ 60. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕುರ್ಚಿಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು? ಇಬ್ಬರು ಎಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಬಿಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಸಿಗಳು. ಇಬ್ಬರು ಬಂದರೆ 15, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದರೆ 7.5. 1 ದಿನಕ್ಕೆ 7.5, 2 ದಿನಕ್ಕೆ 15, 4 ದಿನಕ್ಕೆ 30, 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 60 ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದೆ? ABC AB BC CA. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಎ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 15 10 12 ಇದೆ ನೋಡಿ. 15 10 12. A B C. A is 15, B is 10, C is 12. AB A into B plus BC B into C plus CA C into A.
15, 10, 12. This is 150, yes. How about this? This is 120, okay. What about this? 15 and 12. 180, right? 15, 10, 12. 120, 180 together it is 300, right? 450. 0, 0 will get cancelled. 15 ones are 15, 3s are 3, 1s are 3, 4s are. The final answer is 4 days. This is A, 2A, 2B, 2C. 2A, 2B, 2C, 4 days. Single A, single B, single C, double 8 days. This is by using the formula. ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಬಂದರೆ 4 ದಿನ, ಒಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಡಬಲ್ 8 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Okay. Here is your next problem on the screen. If 42 persons consume 144 kg of wheat in 15 days, then in how many days will 30 persons consume 48 kg of wheat? Your options are 8 days, 7 days, 12 days, 6 days. These are your options. This is once again a problem on the columns. Give it a serious try. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಗೋಧಿ ಇದೆ, ದಿನಗಳು 3 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 42 ಜನರು 144 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 30 ಜನರು 48 kg ಗೋಧಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8 ದಿನ, 7 ದಿನ, 12 ದಿನ, 6 ದಿನ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8 ದಿನ ಇದೆ, 7 ದಿನ ಇದೆ, 12 ದಿನ ಇದೆ, 6 ದಿನ ಇದೆ. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ರೈ. It is also a problem on the same trick. ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 10 ಸತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನ್ಸರ್ಕಲಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. Now let's see how to solve this problem quickly. Persons, wheat, what else? Days. 42 persons can consume 144 kg of wheat in 15 days. In how many days? Here is the question mark. 30 persons can consume 48 kg of wheat. In which column we have got question mark? In days column. The number with the question mark should be answered in the box to that column. Now this box will start acting as a reference column for us. Start comparing this box with each of the remaining columns. First let me compare this box with wheat column, right? Let us compare this box with wheat column. So to consume 144 kg of wheat, 15 days are a must. To consume only 48 kg of wheat, do you want more days or less number of days? Less. Which is less? 48 is less. Encircle the number which is less. 48 is less. Encircle this and forget this. Now the next comparison is with persons column. Persons and days. 42 persons will finish the wheat in 15 days. Only 30 persons will finish the same wheat in more number of days or in less number of days. Obviously in more number of days, right? Which is more? 42 is more compared to 30. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 144 kg ತಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ದಿನ ಬೇಕಂತೀರಾ. 48 kg ತಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಸಾಕಂತೀರಾ. ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು? 144 ಕಡಿಮೆನಾ 48 ಕಡಿಮೆ? 48 ಕಡಿಮೆ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿಬಿಡು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42 ಜನ ಬಂದರೆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೋಧಿ. ಬರೀ 30 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು? 42. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಆಲ್ ದ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಆಗದಿರುವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. 15 ones are 15 twos are 48 ones are 48 threes are 6 ones are 6 sevens are. That is the final answer. Is it there in the options? Yes, second option. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15 ಒಂದಲೇ 15 ಎರಡಲೇ 48 ಒಂದಲೇ 48 ಮೂರಲೇ 3 ಎರಡಲೇ 6 ಆಯಿತು. 6 ಒಂದಲೇ 6 6 ಏಳೇ 42 ಮೇಲೆ 7 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ. Here is your next problem on the screen. If 35 men can finish a piece of work in 8 days, then the number of men who can do the same work in 10 days is. Your options are 38, 28, 19, 14. Sorry, 19, 17. These are your options. 35 ಜನ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪುರುಷರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 38 ಇದೆ, 28 ಇದೆ, 19 ಇದೆ, 17 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. 38, 28, 19, 17. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. What can be the possible answer here? You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Now let's see how to solve this problem. 35 men, 8 days. Men, days. 35 men in 8 days. Then the number of men, this is being asked, 10 days. Question mark is on in men column. So the number with the question mark should be encircled in the box of that column. This is the very first step. Now let us start comparing this box with each of the remaining columns. There is only one column to be compared with. That is days column. We will not compare this men column with days. You people have got only 8 days time. There is an element of urgency. Just 8 days time you have got. So you will have to employ 35 men. But here you have got sufficient number of days. You have got sufficient time. Then you don't have to panic. You don't have to employ more. You can manage with less number of men. Less is the word from your mouth. Out of these two, which is less? 8 is less compared to 10. You encircle the number which is less. 8 is less. Encircled number should be placed in the numerator and the rest in the denominator. 5 twos are 5, 7s are 2, 1s are 2, 4s are 4, 7s are 28. Men is the final answer. Is it there in the options? Yes, second option. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 35 ಜನ 8 ದಿನ, ಎಷ್ಟು ಜನ 10 ದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ರೌಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 8 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇರೋದು, 8 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 35 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರ ಬರಬೇಕು. 10 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಕಾಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬಿಡು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಾಯ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಜನದಿಂದ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು, 8 ಕಡಿಮೆನ 10 ಕಡಿಮೆನ 8 ಕಡಿಮೆ. ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗದಿರೋಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. 2 4 ಸಾರಿ 5 7 5 2 2 1 2 4 4 ಇಂಟು 7 28. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.
Kindly bear with me. We have got 2 more problems. 15 problems are there in all, and we are on last but one, 14th problem. After this, there is one more problem. Then we will close this session, and tomorrow we will have different topic at 8:20 p.m. live on YouTube. X number of men can finish a piece of work in 30 days. If there were 6 men more, the work could be finished in 10 days less. The original number of men is. Your options are 6, 10, 12, 15. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ X ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 6 ಜನ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ 10 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪುರುಷರು ಇದ್ದರು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 6 ದಿನ, 10 ದಿನ, 12 ದಿನ, 15 ದಿನ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ 30 ದಿನ, 6 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು? Give it a serious try. This is last but one problem. After this we will have one more problem. That will be the last one. ಒಟ್ಟು 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ. We are on last but one. ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. This is different variety obviously. Solve ಮಾಡೋದಾ? Now let's see how to solve this problem. X number of men, we don't know how many are there. They are taking how many days time? 30 days time. If there were 6 more men, meaning X plus 6, the work could be finished in 10 days less. 10 days less means earlier it was 30 days, now it is 10 days less, that is only 20 days. 30 and 20 go for LCM. Both are divisible by 10. 10 3s are 10 2s are 10 3s are 32s are 60. So LCM is 60. Let us define the work using this LCM, which is 60. Arranging 60 chairs in a room itself is the work. This is how we can define the work. If I ask these X number of men to do this work, they say they need 30 days time. Give them 30 days and they will arrange all the 60. It only goes to say that every day they must arrange 2 chairs because 32s are 60. Same thing here. Same thing goes with these X plus 6. They are taking 20 days time to arrange the same 60 chairs. It only goes to say that every day they must arrange 3 chairs because 23s are 60. Now what you can do is subtract the first from the second. 3 minus 2 gives you 1. X plus 6 minus X. If you remove X from this, you will be left with only 6. So what's the meaning of this? 6 persons or 6 men can arrange daily 1 chair. If you want to see 1 chair getting arranged in a day, then there must be 6 men working. 1 chair will demand 6 men working. 2 chairs will demand 12 men working, and that's being asked because originally there were X number of men and they used to arrange 2 chairs. To arrange 1 chair, 6 men must be working there. To arrange 2 chairs in the beginning, 12 men must be working there, and that's being asked, and that's the final answer. Is there in the options? Yes, it is very much there in the third option. 12 should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 10 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 10 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುಂಚೆ 30 ದಿನ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 30 ದಿನ 20 ದಿನ LCM ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 10ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತವೆ. 10 3 30 10 2 20. 10 3 32 60 ಲಸ
60 ಲಸವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 60 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುರುಷರು, ಅವರಿಗೆ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರೇನಂದ್ರು 30 ದಿನ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರು. 30 ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಕುರ್ಚಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು 2 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 32 60. ಇನ್ನೊಂದು 6 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದೇ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದರೆ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 20 ದಿನದಲ್ಲಿ 60 ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3 23 60. ಕೆಳಗಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದನ್ನು ಕಳೆದುಬಿಡಿ, 3ರಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದನ್ನು ಕಳೆದುಬಿಡಿ, x + 6 x ಕಳೆದುಬಿಡಿ, 6 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರರ್ಥ 6 ಜನ ಪುರುಷರಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರರ್ಥ 1 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 6 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡೈಲಿ 2 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 12 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. 1 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 6 ಜನ, 2 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 12 ಜನ. ಅದರರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 12 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲಿ. ಆಮೇಲೆ 6 ಜನ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 12 men. Original number of men was 12. Now moving on to the last problem of this session. Here is your last problem on the screen. Give it a serious try since it is the last one. Give your best. Some carpenters promised to do a job in 9 days, but 5 of them were absent and the remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenters was, your options are 24, 20, 16 and 18. Already I have given you one problem for homework. Okay, try that problem at home. And this is the last problem. ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 5 ಜನ ಗೈರು ಹಾಜರಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಜನರು 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 24 ಇದೆ, 20 ಇದೆ, 16 ಇದೆ, 18 ಇದೆ. These are your options. Give it a try. Okay, shall we do this? See here. Some carpenters promised to do a job in 9 days. Men, days. We don't know how many men. They had promised to do it in 9 days. But 5 of them were absent. 5 of them were absent. X minus 5. And they finished it in how many days? 12 days. Okay, it is not a problem on columns, right? 9 and 12 go for LCM. Both are divisible by 3. 3 3s are 3 4s are 3 3s are 9 4s are 36 is the LCM. So let us define the work using this LCM. Arranging 36 chairs in a classroom itself is the work. This is how we can define the work. If I ask these X men to do this work, they said they need 9 days time. It only goes to say that every day they must arrange 4 chairs because 9 4s are 36.
And what about these? They are taking 12 days time. In 12 days they are arranging all 36. Only goes to say that every day they must arrange 3 chairs because 12 3s are 36. Right? X number of men 4 chairs. X minus 5 number of persons will arrange 3 chairs. So these 5 persons will arrange surely 1 chair. Right? Why? Because the difference between these two is x and x minus 5. The difference is 5 persons. The difference between these two is 1 chair. So to arrange 1 chair, there must be 5 persons working. To arrange 4 chairs, because 4 times. This should also be made 4 times. 5 4s are 20. And that's the final answer. Is it there in the options? Yes, second option 20 should be marked. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ 9 ದಿನ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, 9 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 5 ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 12 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 9 12 ಲಸ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. 3 3 3 4 3 3 9 4 36 ಲಸ. ಅದರ ಅರ್ಥ 36 ಲಸನ ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. 36 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ 9 ದಿನ ಬೇಕಂತಾರೆ. 9 ದಿನದಲ್ಲಿ 36 ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 4. ಯಾಕೆಂದರೆ 9 4 36. ಅದೇ 36 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ 12 ದಿನ ಬೇಕಂತಾರೆ. 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 36 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 5 ಜನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಗೆ 4ಕ್ಕೆ 3ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 ಚೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 5 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. 4 ಕುರ್ಚಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ಪಟ್ಟು, ಇವರು 4 ಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. 20 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? 20 ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು 5 ಜನ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿಬಿಟ್ಟು 15 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಕೊನೆಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ? 20 ಜನ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 20 ಜನ is, this is the final answer, 20. Okay. So thank you for being live with me in this YouTube class. And if you are not yet subscribed this channel, do subscribe, like the video, share it and press the button, be notified. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಮರಿಬೇಡಿ, 8 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. Tomorrow we will be meeting with different topic. Till then, bye bye, take care, thank you, take care, one by one and all, good night.